Did you know the definition of abusive international relationships results from the practice of older adults in the U.S. going overseas to marry or have relationships in abusive and exploitative ways? Any of these aspects makes the relationship abusive. The huge age difference between 20 to 70 years, being deceitful about marital status or family status in the U.S., forcing their spouse in the U.S. to grant them a legal divorce but remaining culturally married, making their sons legally marry the young wives so that they can bring them or sexually exploitations of young people overseas. 各国家各地都有特价这个每个境的沙地屋 loyal abusive international marriage နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားသက်ထက်ထိမ်းများခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းပြဿနာရပ်တန့်သွားအောင်ကျမနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်မှာလား Will you fight with me to end abusive international marriages? Abusive international marriage ဒေါက်ဒင်းအင်နန်ကန်တလ်ပီဝေလိုက်မော နကထောဒါမကချက်ကွေဟခုဒပေချမချရောချပါလောတတတပရိုဒရစီကိုအာ Will you stand to fight with me to end abuse international marriage? Help end abusive international marriage.